Good morning to everybody. I can see that also. You can see only your section, but I can see both the sections. Login number is almost similar. Almost similar. It is really magic. The way this section is B section. No, it is 34. Where Munsir Munsi Shanta Kamal Baroi. This section is B section probably. Because, so here the login is 34. Including me. Here 36, and the other section 36 including me. So it's almost a magic. Now your number of students per section is probably average 70 or something like that. I don't know. So actually, I never do the roll call also. So, and nowadays, Google has withdrawn this, recording part. So Google said that nothing is free, you have to pay for that. Anyway, the university is trying to, have it. I mean, uh, the jalapursi.in, this mail ID is also part of Gmail. So they are trying to get it by paying, but still it is not. Suddenly it hasn't stopped. Anyway, somebody has asked regarding the book. Definitely, I will share the book. Uh, I mean, before discussing something, বইটা শেয়ার করতে খুব একটা লাভ হবে না, so that's why I didn't share. Probably I forgot it, but logic is appearing like that. Anyway, hope I'm audible. শোনা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. Thank you. So I'll share the screen to show you the book. Where can you see the screen? Both the sections. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Good. So this is the book for beginners as well as the experts. Remote sensing and image interpretation. And I told you on the other day that the book, hardcopy book available with me is of fourth semester. Sorry, conception. Fourth edition, but it is fifth edition. And in this fifth edition, at least I have identified that Chipman has been added as author. Earlier, it was Lewison and Kaifa. So that's why this book we call it as Remote Sensing Book of Lewison and Kaifa. I mean,
আমরা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, চিপম্যানের নামটা আসে না আর কি তখন। কি হলো? Okay. So this book will be shared with you. I mean, don't take any tension about that. And our syllabus, probably do you have the syllabus? On the other day, probably I have shown you the syllabus. Yes, sir, you have shown the syllabus. Uh, uh, I didn't share, isn't it? আমি সিলেবাসটাও শেয়ার করে দেবো. The third part I've shown is, I mean, have to be covered by me, which which is basically available in this chapter, chapter one, concept of and foundation of remote sensing. So remote sensing, why remote sensing is part of surveying. I mean, whatever surveying one or surveying two, surveying one and two is basically level difference. Surveying one you can say as initial survey, and surveying two is, I mean, not exactly final, but some kind of advanced survey. Nothing is final. Sir, is this part also called the photogrammetry? Now, photogrammetry is different. Photogrammetry is different. Probably in other two parts. I mean, there are two more teachers. One of them will cover photogrammetry also. My part is only remote sensing, but it is a good question. In this regard. I mean, in connection to this, I'd like to uh, share that survey, it has, I mean, different levels, or different parts we can subdivide. I mean, normally survey is, I mean, for engineer, uh, survey is, I mean, collect some instrument and go to the field and measure that. So that is all. That is normally called as survey. Uh, and there also, I mean, that is called field survey basically, and in that field survey, I mean, you can subdivide into two parts again. uh, I mean, one is plain survey, another is, uh, I mean, what to call, spherical survey. I mean, when we are considering the globe as a sphere, then some different kind of calculation will come. But when we are considering this as a horizontal plane, then different kind of calculations will come. But anyway, for a small area, always we do the plane survey, and in larger area we should consider this spherical part. Uh, and the another third part is photogrammetry. What you have asked, uh, mm, that that is especially a flight will, I mean, run or float for you. I mean, you have identified one area and given the latitude, longitude, uh, and name of the. Yep, just a minute, please. Uh, and in photogrammetry, basically some photo will be taken from a flight by using a specific sensor. uh, I mean,
but it is from low height. It's not. I mean, variation height may be there, but once again, with respect to the satellite, the whatever the height you are considering, only low height. Those are called photogrammetry. And in case of satellite remote sensing, also, I mean, some artificial satellite we launched. We have launched and we are launching, and some sensor is there as per the slow nature. So some sensor will be available in the satellite, uh, and it will collect the digital data. I mean, I'm not sure what is the difference between photo snapping and collecting digital data. Um, to me, both the issues are similar. Suppose we are using some digital camera to snap a group, so that is also collection of data to me. Anyway, I mean, correction data means, I mean, some energy will incident on that feature for which I want to take the snap, uh, and it will get replayed back to the sensor or camera, and you can have the snap. So the principle is similar, both for photogrammetry and satellite remote sensing. But in case of photogrammetry, the only the height is different. Height difference is there, and I mean the sensor character is also different because I never used the software for photogrammetry, but I have used the software for satellite remote sensing. But the problem is, uh, mm, I mean, the image or the data or photo, whatever you are collecting, uh, you are collecting from flight, uh, which is called photogrammetry data. Uh, mm, that image cannot be operated or processed or opened through satellite imagery software, which is ARDAS or something like that. ARDAS is the base software to process the image. So by using ARDAS, you cannot open the photogrammetry data. So all this is background. It's not the syllabus, but to have the conception, I told you. And now I want to show you just a moment.
Okay. Uh, you can see this image. Uh, this portion is called true color image, and this portion is called false color image. And this is very much useful. These two are very much useful words in remote sensing. I mean satellite remote sensing. Uh, I mean in normal case there are different kinds of satellite and different kinds of sensor also available. I mean with us means ISRO. ISRO is our godfather in regarding this. I mean they are all doing the design part, launching part, and data collection part. ISRO may have a lot of jobs, but this part is one of the issue to them and the user of remote sensing. And I mean, it is confirmed that nowadays uh, we do have, I mean, good tools available with us to predict the weather. I mean, for weather forecasting, and that is due to this I mean, satellite remote sensing. But those I mean those images or those data are different kinds of data. Here I'd like to say that we do have I mean uh, uh, different uh, colors wavelength. Mm, I mean different colors wave. Out of those wave, I mean suppose we can watch the TV program. So that is also coming through wave because you have to uh, put your dish antenna. Then you can distribute also by cable connection, but initially it is I mean receiving by the dish antenna, then it is transferred to our system. So that is also part of wavelength. I mean, you can see in the wave spectrum. I mean, a lot of waves are available. I mean, ultraviolet ray is also wave. The fundamental colors are also different wavelength, and another color is called near infrared, middle infrared, thermal infrared. I mean, infrared kind of color which is not visible. We can see, but I mean, sub definitely for them, some wavelengths are available. Microwave is also another wavelength wave. All these waves are having different wavelength. So my question is probably on the other day also I have asked, what are the fundamental colors? What are the The fundamental? red, green, blue. Anybody else? আর কেউ কিছু বলবে? Good. Sometimes by mistake, I mean, the students uh, says that Vibgiers. In Vibgiers, different colors are available, but all of them are not fundamental colors. So you are correct, 100% correct regarding this, that red, green, blue. But uh, এটা হচ্ছে না কেন? শেয়ারিং এর জন্য কোনো ইয়ে হয়ে গেছে নাকি? আরে uh, so and actually by wavelength, if you would like to present it, then it will be blue, green, red. On the other day also I told you that blue have to have the minimum wavelength, green have medium, and then red. So
তুমি যদি ছোট ওয়েভলেন্থ থেকে বলতে শুরু করো তাহলে দেন ব্লু, গ্রিন, রেড, নিয়ার ইনফ্রারেড, middle infrared, the thermal infrared, then microwave, then radio TV, etc., etc. All of them are not colors, definitely, but different wavelengths. What we use, that is has been shown in that spectrum. And now, on the other day, also we have discussed that why the sky is appearing to us as blue. আকাশটাকে আমরা কেন নীল দেখতে পাই? Sir, at The first, scattering of the light. Scattering. স্ক্যাটারিং, the স্যার আলোর বিক্ষেপণটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো ওই the keyword is scattering because I mean the blue wavelength টা মানে ছোট বলে তার স্ক্যাটারিংটা বেশি হয়. You will find that different types of scattering, Rayleigh scattering, Mie scattering, and non-selective scattering. I mean সেখানে actually মানে why the scattering is I mean scattering occurs in the atmosphere. আসলে যে ওয়েভলেন্থটা যখন ট্রাভেল করছে, some conflict I mean between the wave and the suspended particulate matter in the atmosphere, সেখানে যখন ধাক্কাটা লাগবে তখন ওটা অন্যদিকে চলে যাবে আর কি, যেভাবে যেভাবে মানে লাইটের রিফ্লেকশন ইত্যাদিগুলো আমরা সিম্পল ভাবে দেখি আর কি। এইখানে ওই যে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলার ম্যাটারের ডায়ামিটার আর ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড এর কম্পারিজনে তিনটে স্ক্যাটারিং কে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে ডায়ামিটারটা বড়, আর এই আমি পার্টিকুলার ডায়ামিটার বড়, আর একটা হচ্ছে পার্টিকুলার ডায়ামিটার ইকুয়াল টু অ্যামপ্লিটিউড, আর একটা হচ্ছে ছোট। এইখানে সিন্স ইউ আর স্টুডেন্ট তোমাদেরকে কিন্তু মানে কোনটার কি নাম মনে রাখতে হবে। আমার এটা ট্রুলি কনফেসিং টু ইউ যে কোনটা মানে তিনটে ফ্যাক্ট আমি জানি, কিন্তু কোনটার নাম কোনটা আমার মনে থাকে না, সেটা আমি সবসময় দেখে দেখে বলি। আমি সেই জন্য একটু নামগুলো বলছি না, বাট তিনটে নাম আছে মানে রেলে স্ক্যাটারিং, মি স্ক্যাটারিং অ্যান্ড নন সেলেক্ট স্ক্যাটারিং। এবার কোনটার ক্ষেত্রে পার্টিকেলটা বড়, কোনটার পার্টিকেলটা ছোট, সমান ইত্যাদিগুলো তখন আমি বই থেকে যখন বুক করবো তখন দেখাবো। বাট বিফোর দিস এই আইডিয়াটা একটু দিয়ে রাখতে চাইছি। এই যে ব্লু এর স্ক্যাটারিংটা বেশির জন্য তার মানে উই আর লুজিং দ্য ডেটা। আমাদের যে আচ্ছা প্যারালি আই শুড সে, তুমি যখন কোনো একটা কালার ফিচারকে ডিসপ্লে করছো, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ 3 চ্যানেলস অর 3 ব্যান্ড অর 3 কালার কম্বিনেশনস। তিনটে লেয়ার তোমার থাকবেই আর কি, উইথ ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থ। কি হচ্ছে এটাকে শেয়ার করা থাকলে এরকম করে নাকি? এর আগে তো এরকম পেজ করেনি। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেছে। সো I mean when the scattering of blue is I mean আচ্ছা ওইটা যেটা বলছিলাম যে তুমি যখনই কালার কোনো ফিচারকে ডিসপ্লে করতে যাচ্ছ, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ 3 ব্যান্ডস অর 3 চ্যানেলস or 3 color combination, 3 I mean 3 color combination of fundamental colors. তুমি যে কালারটাকেই দেখতে যাও তার সেটাও মানে আদার দেন ফান্ডামেন্টাল কালার যদি হয়, তাহলে কিন্তু সবসময় সে তিনটে ফান্ডামেন্টাল কালার্স এর কম্বিনেশন of having different percentage. I mean, if the combination having 0, 0, 0, then it is black. If the color combination is 100%, 100%, 100%, then it is white. And in between, we can see how many colors? In between, 254 number of colors. এখন পারমিউটেশন কম্বিনেশন ইউজ করে তোমরা অঙ্কটা করতে পারো। আমি আই হ্যাভ নেভার ট্রাইড, বাট 256টা কালার আমরা দেখতে পাই খালি চোখে, যেটার একটাতে হচ্ছে কালো আর একটাতে হচ্ছে সাদা। 0 to 255 বলি আমরা, 0 is black and 255 is white, then in between 254
number of colors are there, um, which in which are being developed by combination of fundamental three colors in different separate different percentage. So when the green and red is 0 0, then it will be blue, and obviously it should be, the blue should be 100%, like that. And different percentage you can see it in paintbrush. If you go to paintbrush, you will have this combination. You can change it, and you can see the colors also. সো এখন প্রথম কথা হচ্ছে, তোমাদের 256টা কালারের নাম তোমরা জানো কিনা? আমি তোমাদের জানি না, এটুকু বলতে পারি আর কি। এনিওয়ে, সো আমরা যখন ট্রু কালার ইমেজটা দেখবো, তখন অনেকটা এইরকমটা দেখতে পাবো, রাইট হ্যান্ড সাইডে যেটা আছে। বাট এখানে ব্লু এর ডেটাটা অনেক লস হয়েছে। সো ইট ইজ নট রিফ্লেক্টিং দ্য ট্রু ইমেজ, রাদার ট্রু কালার ইমেজ আমরা বলছি, বাট it is not true image by features. So that's why we normally shift one band or one channel. Just hello, ম্যাডাম, আমি একটু পরে ফোন করবো, ক্লাস নিচ্ছি আসলে। আমি একটু পরে ফোন করছি, হ্যাঁ। তো well, we have shifted one. We normally use this data by shifting one band, not eliminating one band. Shifting one band means green, red, and near infrared. আমরা এই তিনটে ব্যান্ডকে নিই। আমি বললাম কি, ব্লু, গ্রিন, রেড, নিয়ার ইনফ্রারেড, মিডল ইনফ্রারেড, থার্মাল ইনফ্রারেড। আমাদের যেটুকু দরকার তাতে আমরা ওই নিয়ার ইনফ্রারেড পর্যন্ত হলেই হয়ে যায়। আমি জাস্ট একটু এক্সটেন্ড বললাম। আই হ্যাভ নেভার ওয়ার্কড অন ইন মাইক্রোওয়েভ, সো আমি মাইক্রোওয়েভ রিমোট সেন্সিং এ যাচ্ছি না। But thermal infrared, I have used. I mean, my PhD student have used and observed huge, information, often for huge information and predicted rainfall as well from that thermal. আমি ওটা নিয়ে আর আলাদা করে আসবো, জাস্ট টু হ্যাভ নলেজ, তোমাদের ইন্টারেস্ট জেনারেট করার জন্য। আদারওয়াইজ আমরা গ্রিন, রেড, নিয়ার ইনফ্রারেড এই তিনটে ব্যান্ড নিয়ে আমরা কাজ করবো। দেন ওয়ান্স এগেন দ্য পয়েন্ট ইজ কামিং, যে গ্রিন আর রেড তো ভিজিবল রেঞ্জ, নিয়ার ইনফ্রারেড তো ভিজিবল রেঞ্জ নয়। তাহলে আমি খালি চোখে তো কালারটা দেখতে পাবো না। ওয়েভলেন্থ তো আছে, ইট ইজ এক্সিস্টিং, বাট দ্য কালার ক্যান বি সিন ইন নেকেড আই। তো তাহলে ডেটাটা কি হলো, আমি তো দেখতেই পাবো না, তাহলে ডেটাটা কি হবে? সেক্ষেত্রে it has been decided, definitely decided by the experts of ISRO, and worldwide it is accepted that near infrared band will be shown by red color, artificially red color. That's why it is called false color composite, FCC. So this is true color composite, TCC, and this is FCC, false color composite. One is false, another is true. There is a difference only, but by name, one is true, another is false. But we normally use this false color composite for our study purpose, for our research purpose, for our application purpose, because in the true color composite, we are losing huge data from band 1, which is blue. But here we are not losing any data in band 2, band 3, band 4. Green, red, and near infrared. So
And how to solve this issue that near infrared is not visible, that I told you that we will put uh, false color as red in this band. Now your question may be that sir we have red color, I mean band in that image. তা আমরা যদি আমাদের রেড কালার ব্যান্ড আছে আবারও যদি রেড কালার দিই তাহলে তো পুরো জিনিসটাই মানে দুটো দুটো ব্যান্ড একই কালার দেখাবে। No, no, once again it is false color composite. Actually you are not painting it physically by putting the red color. You are setting the wavelength data. You are setting the wavelength data red in the near infrared zone. So accordingly it will be changed the color of I mean red and green. And now green is, there are two types of green. One is artificial green, another is chlorophyll content green. That is the interesting part in demonstration. Whatever the red color you can see here in the false color part, I mean definitely in the true color part there is no red part. Whatever the red color you can see in the false color composite, oh, those are chlorophyll content. Those are not artificial green, those are chlorophyll content. And now the thing is, interesting part is the reflectance or the reflecting energy, the amount of reflecting energy uh, not only depends on the color of the feature, but the property or character of the feature. Because you can see two types of green. One is artificial green, another is, chlorophyll content green, Sir, natural green. which type of the false color is better for our purpose? Actually, Now, which false color is, only one. You cannot change this idea of false color. Band 2, band 3, band 4. And band 4 will be reflected by red color. Accordingly, the color of other two bands will be changed. So এটা universally accepted. There is no choice of different types of false color composite. বুঝতে পারলাম? yes, sir. হ্যাঁ, only the false color composite is band 2, band 3, band 4. এর বাইরে কোনো কিছু নেই। ঠিক আছে? তো এবার আমি আমি যেখানে ছিলাম যে আর্টিফিশিয়াল গ্রিন and ন্যাচারাল গ্রিন by presented by chlorophyll content, these two are different. সো আমরা কিন্তু যে রেডটা দেখতে পাচ্ছি এখানে, দ্যাট ইজ অনলি দ্য ক্লোরোফিল কন্টেন্ট গ্রিন। only the chlorophyll content. That's why in the hard copy book, not in this book, it's not available. The color picture. If possible, I will scan it and show you, or I can search also. The artificial green, for example, is astroturf. You know about the astroturf? জানো তো astroturf কি? কোনো খেলার মাঠে যে আর্টিফিশিয়াল গ্রাস যেটা বসানো হয় সেটা কিন্তু astroturf বলা হয়, তাই তো? কিছু তো বলো। হ্যালো Yes, হ্যালো sir. হ্যাঁ, Sorry, okay. জানতাম না। না কেউ কেউ জানো, সবাই জানো এমনটা নয়। আমরা যে এই যে মডার্ন টাইপের যে স্টেডিয়াম গুলো তৈরি করি, স্পোর্টস স্টেডিয়াম যেগুলো তৈরি হয়, সেখানে যে মাঝখানে মাঠটা থাকে সেখানে নর্মালি মডার্ন আর আল্ট্রা মডার্ন আর্টিফিশিয়াল গ্রাস থাকে, এবং সেখানে কি অদ্ভুতভাবে মাটিটা ন্যাচারাল আর্থ থেকে কাটিং করে সেখানে আর্টিফিশিয়ালি আমরা সিলভার স্যান্ড, একদম নিচে যে কোর্স স্যান্ড, তার উপরে সিলভার স্যান্ড এই করতে করতে লেয়ার বাই লেয়ার এসে ক্লে থাকবে না আর কি, সোজা কথা, তার উপরে সিল্ট,
করে তারপরে আর্টিফিশিয়াল গ্রাসটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সো দ্যাট জল পড়লে পরে জলটা মানে সোক করতে 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 নিচের দিকে চলে যায় আর কি। মানে মাঠে জল জমবে না, এটা কিন্তু বড় ইস্যু, পার্টিকুলারলি ফর ক্রিকেট গ্রাউন্ড। For football ground, there may be difference. That's why we do have two separate stadium in Kolkata. One is for football, another is for cricket. Uh, so we are happy in this context, definitely. Uh, তো ওই অ্যাস্ট্রোটাফটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল গ্রেন, ইট ইজ নট ক্লোরোফিল কন্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই you cannot see in false color composite as red, that part, but surrounding uh, plants or trees or everything you can see um, in red color. So এটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং, এটা কেন হয় সেগুলো আমি আমি সমস্ত ছবি দেখাবো, বাট টু জেনারেট দ্য ইন্টারেস্ট নিউ, আমি সেই জন্য ইমেজটাই প্রথমে দেখালাম। আমি নর্মালি অফলাইন ক্লাসে আমি ইমেজ নিয়ে যাই, অ্যাকচুয়াল আই মিন এফসিসি ট্রু কালার ইমেজ তো দেখাতে পারবো না, বিকজ ট্রু কালার ইমেজ কখনো কেনা হয় না, বিকজ ইউ ক্যানট ইউজ সাইন্টিফিক্যালি। আমি ট্রু কালার ইমেজটা এখনই তোমাদের সামনেই ডাউনলোড করলাম, জাস্ট টু শো ইউ। তো আমরা ফলস কালার ইমেজগুলো আমি দেখাই, দেখি সেখান থেকে আমি আইডেন্টিফাই করে করিয়ে দিই কোনটা কি আর কি, এখানেও আমি আইডেন্টিফাই করিয়ে দেবো, বাট বিফোর দ্যাট আই শুড প্রসিড টু সাম এক্সটেন্ট, দেন এখন শুধু ইন্টারেস্টটা ক্রিয়েট করার জন্য আমি যেটা মানে ইমেজটা দেখালাম। এবার আমি যদি আবার বইয়ের পাটে চলে যাই, on the other day, I told you about what is called remote sensing, what is called satellite remote sensing. Probably I told you, and you have in your mind. তো মানে আমি আবারও বলছি, রিমোট সেন্সিং ইজ এভরিডে উই আর ডুইং রিমোট সেন্সিং। মানে মানে আমি যে কম্পিউটার স্ক্রিনটা দেখছি এখন, দ্যাট ইজ অলসো রিমোট সেন্সিং। আই এম নট টাচিং দিস স্ক্রিন, বাট আই ক্যান সি ইট। তোমরাও যেটা দেখছো সেটাও remote sensing. And whenever you are coming out, you can see the blue color sky, though there is no physical sky, but once again due to scattering of blue, you can see the blue color sky, and you can see your friend, you can see some trees, you can see some buildings. So all those are remote sensing, because when you are seeing these buildings, you are not touching this. So without the science or arts, science and arts uh, of obtaining information about any object or area or phenomenon through the analysis of data acquired by device without having contact or touch with that object. মানে তুমি ওই বস্তুটাকে টাচ না করে বস্তুটা সম্বন্ধে তুমি ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারছো, তুমি দেখে বলতে পারছো যে এটা হিউম্যান বিং, এটা একটা ট্রি, এটা একটা বিল্ডিং। এই যে ইন্টারপ্রিটেশন করে, তার কালার কি, তার শেপটা কি, সে কতটা হাইটে আছে, এভরিথিং, অ্যাপ্রক্সিমেট হাইট যেগুলো, এভরিথিং you can interpret without touching this. So that is called remote sensing. Now আমরা আমরা যে ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলছি, দ্যাট ইজ অলসো রিমোট সেন্সিং। ডিজিটাল ক্যামেরা জানি, এর আগেও যখন ফিল্ম ক্যামেরা ছিল তখন ছবি তুললাম, দ্যাট ইজ অলসো রিমোট সেন্সিং। আস্তে আস্তে ডিজিটাল ক্যামেরায় ঢুকলাম, এদিকে ওই স্যাটেলাইটে বসে যে সেন্সারটা বসে আছে স্যাটেলাইটে, দ্যাট ইজ অলসো কালেক্টিং সাম ডেটা অফ আর্থ সারফেস, geomorphic and geomorphological data. Uh, that is also remote sensing. So by using the satellite, the remote sensing we are doing is called satellite remote sensing. তো এটাই মানে রিমোট সেন্সিং আর স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং এর মধ্যে পার্থক্য। মানে এটা কিছুই পার্থক্য নেই বেসিক্যালি, আমি দুটো টার্মকে ইউজ করার জন্য আমি তোমাদের বলতে চেয়েছি। এখানে তোমাদের কিচ্ছু মুখস্থ করতে হবে না, কোনো কিছুই প্রায় মুখস্থ করবে না, বরঞ্চ আমি বলবো এইটাই আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি।
দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Good. So this hatched portion is visible range. এটাকে যদি enlarge করা ব্লু, গ্রিন, রেড, and this side near infrared, this side is ultraviolet, UV. So what is the wavelength? 0.4 to 0.5, 0.5 to 0.6, 0.6 to 0.7. And here cosmic rays, gamma rays, X-rays, this is the wavelength given. Ultraviolet ray, then visible range, it has been subdivided here, and then near infrared, here it is shown, then middle infrared, thermal infrared, then microwave, then radio television. Up to this, we can do the, I mean, work on subtle imageries for our scientific solution, research on study, and radio television we can use. But I never used used this microwave. I have used up to thermal infrared. But here we are eliminating blue band and adding this near infrared band. So once again, 3 bands are coming: green, red, and near infrared. And by putting some false color, we are having this false color composite, and by using this data, we actually do work on this. আমি বলে যেতে পারি, তোমাদেরকে তো হজম করতে হবে। আমি বলছি কি, এইটুকু পর্যন্ত থাকুক। এইখানে তোমাদের খুব একটা কিছু লাগবে না। আমি এক্ষুনি তোমার জটিল করে ফেলতে চাইছি না আর কি। দাঁড়াও, ওটা ঘুরিয়ে নিই আবার। আবার কোন দিকে চলে গেল বাবা। সো এখানে অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রিন্সিপলটাকে দেখানো হয়েছে যে সানলাইট থেকে সান থেকে এনার্জিটা আসছে, সেটা রিফ্লেক্ট করছে, সেটা এই যে ফটোগ্রামেট্রির ক্ষেত্রে প্লেনটা উঠছে আর এখানে স্যাটেলাইট রয়েছে। তুমি যে সেন্সারকে ইউজ করছো সেই সেন্সারে রিফ্লেক্ট করছে, অ্যান্ড ইট ইজ গেটিং কালেক্টেড দ্য ডেটা, অ্যান্ড এটা তুমি ডিজিটালি রাখছো। তারপর পিকচুরাল ভিউতে মানে মানে কনভার্ট করছো। দেন উইল ইউজ সাম রেফারেন্স ডেটা which we'll discuss in our syllabus part, and by that we can image, we can have the কিছু বলছো? স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং এ তাহলে সূর্যটাকে সোর্স হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে, তো সূর্য না থাকলে কি ফটো বা ডাটা কালেক্ট করা যাবে না? Good question. I mean, when we are collecting data in visible range, because I mean you are not accepting the whole visible range, but you are accepting part of the visible range. I mean, green and red. So when you are collecting this data by using the visible range, then you have to have the energy from I mean third sources. Third energy is required. So here only the sun energy will be used. Otherwise, you cannot have this data. So সেই কারণে এই যে স্যাটেলাইট গুলো ডিজাইন করা, যেটা ভিজিবল রেঞ্জে ডেটা কালেকশন করে, সেগুলো যখন যেখানে থাকবে তখন সেখানে দিন থাকবে। বুঝে গেল? মানে ওর ওর যে স্পিডটা থাকবে, ও যে গ্লোবের চারদিকে ঘুরে বেড়াবে, তার যে স্পিডটা থাকবে সেই স্পিডটা এমন থাকবে, সে যখন যেখানে থাকবে তখন সেখানে দিন থাকবে। অতএব it is getting always the sun energy. Now these are not geostationary satellite. অর্থাৎ তুমি যেখানেকার ইমেজ চাইছো সবসময় সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, ও তো সবসময় সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, ও তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, এবং মানে ওর শিডিউল অনুযায়ী তোমাকে ওখানকার ডেটা নিতে হবে। এবং মানে ওদেরও একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে, মানে একই লোকেশনে কতদিন পর পর আসবে। সেগুলো IRS 1A, 1B, 1C, 1D এর বিভিন্ন স্যাটেলাইট গুলো বিভিন্ন রকম ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে,
সেগুলো আমি আসবো। বাট ইউর কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, দ্যাট মানে আমি ভিজিবল রেঞ্জে ডেটা নিতে পারে কিন্তু সানরাইজিং না থাকলে হচ্ছে না। সেই কারণে ওই এই যে ডেটাগুলো আমি বলছি ভিজিবল রেঞ্জের ডেটা, সেটা দিনের বেলা ছেড়ে তোলা যায় না। সেই জন্য স্যাটেলাইট গুলো ডিজাইন করা হয় সেইভাবেই, যখন যেখানে থাকবে তখন সেখানে দিন থাকবে। And one part is beyond the visible range, which is near infrared. সেটা তুমি দিনেও তুলতে পারো, রাতেও তুলতে পারো, কিন্তু একই একই স্যাটেলাইটে একই সেন্সারে মানে সমস্ত ইয়েগুলোকে ব্যান্ডগুলোকে রিফ্লেক্ট করছে। তো অতএব মানে একটা ব্যান্ডের জন্য তো রাত্রে আলাদা করে যাবে না, তখন তারপরে আবার মানে তোমাকে তো অ্যাসেম্বল করতে হবে। সো হিয়ার মানে the data is assembled, and for different bands different data is collected and stored as different layers. I mean different ব্যান্ডের জন্য আলাদা আলাদা ডেটা থাকে। আমি এগুলো পড়ানোর সময় ডেফিনেটলি বলবো আস্তে আস্তে। বাট আমি ওয়ান্স এগেন আই এম টেলিং ইউ ইউর কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু আনসারটা হচ্ছে যখন ভিজিবল রেঞ্জের ছবি তুলছি তখন কিন্তু সানলাইট ছাড়া হবে না। আমি ক্লাইমেটোসাইট নিয়ে কথা বলবো, তখন দেখবে দিনের বেলা আমরা ছবি তোলাটা এসেন্সিয়াল নয়, তুলছি না এমনটা বলবো না, বাট তোলাটা এসেন্সিয়াল নয়। সো সেখান থেকে আমি পিক্টোরিয়াল ভিউ করছি, পিক্টোরিয়াল ভিউ করার পর রেফারেন্স ডেটাকে ইউজ করছি, আমি রেফারেন্স ডেটা নিয়ে বলবো। দেন দ্য প্রোডাক্ট অফ ইনফরমেশন উই হ্যাভ। জাস্ট আ মিনিট। হ্যাঁ বলো। হুম, না না ছাড়, আমি এগুলো দিয়েছি। তো এই হচ্ছে, তারপরে প্রোডাক্টটা বেরোচ্ছে যেখান থেকে আমরা ইনফরমেশনটা পাচ্ছি। এইটা হচ্ছে তোমাদের ফ্লো চার্ট, ইউ ক্যান সে ফর স্যাটেলাইট রিমোট সেন্সিং অর ফটোগ্রামেট্রি অলসো। হ্যাঁ, কারণ এখানে ফ্লাইট গুলো দেখানো আছে, সেম ফ্লো চার্ট। তো এটার জন্য সফটওয়্যার ইজ অ্যাভেলেবল, এটার জন্য সফটওয়্যার ইজ অ্যাভেলেবল। But I never worked on this software, but I have worked on this software. This is called ARDAS. And এরপর আমি জিআইএসটাও খানিকটা টাচ দিয়ে দেবো। এনার্জি সোর্সটা এখানে খুব একটা এন্ড ইউজার হিসেবে তোমাদের ওখানে এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়বে। দেখবে এই ইয়েটা স্পেকট্রামটা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটা ভীষণ ভালো করে পড়বে, যেন এটা পুরো ডাইজেস্টেড হয়ে যায়, তোমার চোখ বুঝতে দেখতে পাও, সেটা তৈরি করো। আজকে আমার মনে হয় এইটুকু থাক। সিলেবাস তো এমন কিছু না, আমি সিলেবাস বললাম তো, সেদিনও বলেছি আমি একদিনেই শেষ করে দিতে পারি, বাট ইট ইজ নট দ্য ইস্যু। ঠিক আছে, তখন 9:55 বেজে গেছে, আমাকেও উঠতে হবে আর কি, যে কারণে আমি 9টায় টাইম দিচ্ছি। ওকে Yes. ওকে, তোমরা রোল নাম্বার কেউ কেউ লিখেছো বোধ হয়, বাট আই not take the attendance because those who want to listen to me definitely will be in the class, আর কোনো ইস্যু না। ঠিক আছে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি কিন্তু লগ আউট করছি তাহলে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। and Thank you, sir.